انسان شهود دلخوره میکنه. Sometimes he has a witnessing and sort of intuition of being anxious. من اینایی که گفتم اسم کتاب‌هایی است که فیلسوفان اگزیستانس نوشتند. These things that I just mentioned, these are the names of books that were written by the existentialists. هایدگر در کتاب وجود و زمان خودش سعی میکنه وضعیتی رو که انسان مدرن شهود میکنه این رو تفسیر بکنه در زمان. شهود انسان در زمان رو تفسیر کنه که انسان چه شهودی داره، این رو توضیح بده. In his book Being in Time, Heidegger tries to explain how the modern man has these types of intuitions and what type of intuitions and awarenesses he has. این یک سطحی از شهوده. This is a type of intuition as well. این سطح از شهود درونش یقین نهفته نیست. In this type of intuition, there is no such thing as certainty. بله. اما شهود عقلی شهودی است که درون او یقین نهفته است. But intellectual intuition or intuition and visioning of the intellectual world, it is accompanied by certainty. شیخ اشراق فیلسوف کامل رو کسی میدونه که دارای شهود عقلی باشه. Sheikh al-Ishraq Surhabardi, he says that the perfect philosopher is that philosopher who has this type of intellectual intuition. ما همچنان که یک شهود عقلی داریم، یک عقل شهودی داریم، یک عقل مفهومی هم داریم. So in the same way as we have an intellectual intuition, we also have a conceptual intuition. مولا صدرا معتقد عقل مفهومی همون عقل شهودی است که یه مقدار قوت و قدرت خودش از دست داده و ضعیف شده. عقل مفهومی شهود انبعدن، شهود دور اون حقایقیه که داره رخ میده، یعنی مفهوم خودش یک شهود ضعیفه. Mullah Sadra is of the opinion that conceptual reason and conceptual rationality is basically that type of intuition from intuitive understanding, but a very weak understanding by intuition from far away. همونطور که علم مفهومی و علم حسی ما، علم مفهومی حسی و خیالی ما از شهود حسی و خیالی اخذ میشه، علم مفهومی عقلی ما هم از شهود عقلی اخذ میشه. In the same way as the intuition of sensory intuition and rational intuition basically comes from those realms, the conceptual knowledge in عقل مفهومی این پشتوانش همون شهود عقلی است. So basically the conceptual rationality and reason is based on and comes from the intuition, in other words, that vision of the intellectual intuition, intellectual visioning. مفهوم انسان یک مفهوم کلی است. For instance, the concept of man is a universal concept. این مفهوم عقلی است. This is a rational concept. این شهود عقلی انسان نیست، مفهوم عقلی انسان. This is not the intuition, the intuitive reasoning. This is not based on intuitive reasoning. عرض کنم که مفهوم انسان چه ویژگی داره؟ What are the characteristics of the concept of man? کلی است. One that's universal. همه آدم‌های امروز روی زمین زیر پوشش اینند. All the people who exist right now, human beings on the earth today, come under this concept. آدم‌های گذشته تاریخ هم زیر پوشش این مفهومند. People who existed in history also are included in this universal concept. آدم‌های آینده تاریخ هم زیر پوشش اینند. People in the future also are included in this universal concept. شمایی که اونجا نشستید انسانید. You who are sitting over there, you also are a human being. منم که اینجا نشستم انشالله انسانم. And I that I'm sitting here, I'm also inshallah a man. عرض کنم که منتها انسان در شما رنگ شما رو میگیره. رنگ شما رو میگیره. But the being human in your case takes on basically a certain color that is identified with you. انسان در من رنگ منو میگیره. But the humanity or the being human in me takes on a color that is
me, با ویژگی های من موجوده. with my particularities. این کلی مفهومی است. So this is a universal concept. هر جا بره رنگ اونجا رو میگیره. Wherever it manifests, it takes on the color of that place. اما اون حقیقت عقلی که به شهود یافت میشه او همه جا حضور داره. But that thing that is found with the intuition, it exists everywhere, that intellectual intuition. مثل مفهومی که در همه مصادیقش هست. Like the concept that exists in all of its referents. منتها او هر جا اون حقیقت کلی هر جا هست رنگ نمیگیره، رنگ میده. But that thing, that universal, that is everywhere, it does not take on any particular color. Quite the opposite, it gives a color. رنگ میده و رنگ نمیگیره. So it gives color, doesn't take on a color to itself. ما دو نوع احاطه داریم. We have two types of ihata or comprehension. یک احاطه مفهومی داریم. One is a conceptual comprehension. یک احاطه وجودی داریم. One is a existential comprehension. یه مثال برای شما بزنم. I'm going to give you an example. ما یک نفس داریم. We have a soul. دست داریم. We have hand, چشم داریم، گوش داریم، eyes, ears, so on. احساس میکنیم. We sense. تخیل میکنیم. We imagine. اما همه رو ما انجام میدیم. But we do all these things. ما اون نفس ما محیط بر بدن ماست. So hence our soul comprehends our body. محیط بر احساسات ماست. It comprehends our feelings. محیط بر عواطف ماست. It comprehends our emotions. وقتی که دستمون آسیب میبینه نفس ما درد میکنه، فقط دست درد نمیکنه، ما درک رو احساس میکنیم. When a certain part of our body is injured and pains, it's our soul that is in pain, not just that part of the body. نفس ما دست ما نیست. Our soul is not our hand. نفس ما چشم ما نیست. Our soul is not our eyes. نفس ما با چشم ما هم هست. Our soul is with our eyes, اما چشم ما نیست. but it's not our eyes. اگر نفس ما نباشه چشم ما هم چشم نیست، نمی‌بینه. If we don't have a nafs, then we don't have a soul, then our eyes are not eyes. They don't see. دست ما هم دیگه احساس نمیکنه و نمی‌بینه. Our hands would also not feel. اما نمیتونیم بگیم نفس احساس دسته و دسته. But we can't say that our soul is our hand or the senses that are in our hand. نفس ما با بودن در این قوا و اندام ما با اونها حضور داره، به اونها رنگ میده، از اونها رنگ نمیگیره. So we can conclude that our soul that is there present in all of these parts of our body, it's not affected by them, but it actually affects them. It exists in them or it gives them color. It doesn't take on color from them. این احاطه وجودی است. This is what is meant by a comprehension, a ihata that is existential. احاطه مفهومی نیست. This is not a conceptual comprehension. احاطه حصولی نیست. And it's not a comprehension that is acquired from somewhere. احاطه حضوری است. It's a presential comprehension. It's being by presence and existence. عالم مثال نسبت به عالم طبیعت اگر کسی معتقد باشه وجود داره یک اینطور احاطه‌ای داره. If somebody believes that the imaginal world exists, then the relationship of the imaginal world to this lower world is that type of a comprehension. It's an existential comprehension. اگر کسی به عالم عقول اعتقاد داشته باشه نسبت به عالم برزخ و عالم ایمیج و اینها و نسبت به عالم طبیعت یک اینطور احاطه‌ای داره. در طول اونه، در عرض اون نیست. If somebody believes in the existence of the world of the intellect, the intellectual world, then that world has over the imaginal world this type of existential comprehension as it does over the natural world. And اگر کسی اعتقاد به خداوند داشته باشه خداوند بر همه عوالم یک اینطور احاطه‌ای داره. احاطه او احاطه مفهومی نیست. if somebody believes in the existence of God, then God has this type of comprehension over all the lower worlds. It's not a conceptual. لذا هو الذی فی السماء
اله و فی الارض اله. او هم در آسمان هم در زمینه، اما در آسمان آسمان نیست، در زمین زمین نیست، در آسمان هم هست اما اونجا خداست، در زمین هم هست اما خداست. زمین و زمان قید او نیست اما او با زمین و زمان هم هست. As the verse says that he is God in the heavens and he is God on the earth. He is not in the earth nor in the heaven, but he is God there, and the earth is not God nor are the heavens God, but God is in them. این میشه احاطه وجودی، نه احاطه مفهومی. So this is what we would call existential comprehension, not conceptual. حالا اگر یک کسی علم حضوری و علم شهودی، اگر یک کسی علم مفهومی به عقول پیدا بکنه، احاطه مفهومی به عالم پیدا میکنه. If somebody basically has a comprehension that is conceptual of the intellectual world and of the intellects, then he's able to comprehend the lower world on that level, on the level of the conceptual. اما اگر کسی احاطه علم شهودی به حقایق عقلی پیدا بکنه، احاطه وجودی به عالم پیدا میکنه. But if somebody has a direct witnessing and intuition of those intellectual realities, then he has a comprehension that is existential and of the world that's below, of all the worlds below. فلسفه شیخ اشراق به دنبال احاطه شهودی پیدا کردن فیلسوف است به عالم. The philosophy of Suhrawardi Sheikh al-Ashraq is that man should get this existential comprehension of the world. فلسفه افلاطون دنبال یک اینطور چیزی میگرده. Plato's philosophy was also after such a thing. ملا صدرا توی حکمت صدرایی یه اینطور مسیر رو طی میکنه. Mullah Sadra also in his transcendental wisdom is trying to go the same route. اینها بین شناخت مفهومی عقلی و شهود عقلی ارتباط برقرار میکنند. They basically connect the conceptual شناخت مفهومی عقلی و شناخت شهودی عقلی. Between the rational conceptual cognition and the intuitive cognition, they show the link between the two. من امیدوارم که خستتون نکرده باشم. I'm hopeful that I haven't made you tired. در این قسمت صحبت به دنبال این بودم که مراتب علم شهودی رو بیان بکنم. In this part of our discussion, I wanted to show the different stages and levels of intuition. نمیدونم توانستم بگم که شهود دارای مراتبی است. I don't know, was I able to get across to you that this intuition is of different levels? من گفتم دنبال اثبات این مطالب نیستم. I'm not after trying to prove it here. من میخواستم یه تصویری از این مسئله به شما بدم. But I wanted to give you a general picture. که یک مرتبه شهود حسی است. That at one point this witnessing and this intuition is sensorial. و بعد شهود خیالی و برزخی است. Then after that is imaginal. و بعد هم شهود عقلی است. Then after that is intellectual. یک مرتبه دیگری از شهود نیز وجود داره. There's one other level and stage of witnessing and intuition. و اون شهود فوق عقلی است. And that is the supra-intellectual. اون شهود الهی است. And that is the divine or sacred intuition. توی تاریخ تفکر جهان اسلام in the history of Muslim thought, فیلسوفان مسلمان تا شهود عقلی رو بحث می‌کردن و اثبات می‌کردن. The philosophers would talk about or to the level of the intellectual intuition and witnessing. اما عرفای جهان اسلام از شهود فراعقلی نیز سخن می‌گویند. But the Urafa in the Islamic world also spoke about the supra-intellectual witnessing and intuition. شهود فراعقلی شهود ضد عقل نیست. The supra-intellectual or supra-rational intuition is not anti-rational or anti-intellectual. اما فراتر از اوست. But it is beyond it. همانطور که شهود عقلی ضد شهود خیالی نیست اما فراتر از اوست. In the same way as we had shown before that the intellectual intuition is beyond the imaginal, but not against the imaginal. همانطور که شهود خیالی ضد شهود حسی نیست اما فراتر از اوست. In the same way as the imaginal intuition was not against the sensorial intuition, but is beyond it.
شهود فراعقلی شهود اسما و صفات الهی است. The superintellectual intuition is the intuition or the witnessing of the names of God. توی دیدگاه عرفا In the perspective of the Orafai and the mystics, انسان تا وقتی که در حد شهود خیالی و یا شهود عقلی است توان درک شهود فراعقلی و یا شهود الهی رو نداره. if a person suffices himself and stays on the level of just the imaginal and the intellectual intuitions, he will not be able to rise up to that higher, the superintellectual. هر شهود فراتر با عبور از شهود پایینی حاصل میشه. Every higher realm of intuition requires a person to pass through the lower one. و تا انسان از شهود عقلی عبور نکنه و وابسته و مستقر توی شهود عقلی باشه به شهود فراعقلی نائل نمیشه. So until a person doesn't go beyond the intuition that is just rational or intellectual and is stuck just on that level, he will not be able to get to the super-rational or the super-intellectual. در شهود حسی عالم کثرت عددی دیده میشه. در شهود حسی و خیالی. In the sensorial and the imaginal intuition, what a person comes across is the multiplicity. در شهود عقلی کثرت عقلی دیده میشه. In the intellectual intuition, what we see there is the multiplicity, the intellectual multiplicity. کثرت عقلی از نوع کثرت عددی و زمانی و مکانی نیست، محیط بر زمان و مکانه. Intellectual multiplicity is not like the multiplicity of this lower world. در شهود فراعقلی بساط کثرت برچیده میشه. But in the intuition that is super-rational or super-intellectual, multiplicity disappears altogether. و در همه عالم یک حقیقت واحد دیده میشه. And in the entire world, only one reality is witnessed. وحدت اون حقیقت وحدت صمدی است. The unity of that reality is a unity that is absolute. فراگیره. And that is comprehensive. بی‌نهایته. That is infinite. کرانه نداره. It has no boundaries. کناره هم نداره. Boundaries. No boundaries. و لذا چیزی بیرون از او نمیتونید تصویر بکنید که در عرض او یا در طول او کنار او بایسته. So hence nothing can be, with regard to such a reality, nothing can be said to be alongside it or in line with it. او نامحدوده. That being is without any limits, non-delimited. شهود نامحدود رو محدود میکنه. ما میکنیم. When we have a intuition and this witnessing of that reality, we make it limited. لذا هیچ کس چون محدود داره نامحدود رو میبینه، هیچ کس نامحدود رو اونطور که خودش میبینه نمیبینه. Because the limited is trying to witness the unlimited, it can never see it the way that it sees itself. اما وقتی که ما نامحدود رو میبینیم او رو همه جا میبینیم. But when we see the unlimited or non-delimited, we see it everywhere. هرچند که او رو آنچنان که او خودش رو میبینه نمیتونیم ببینیم. Even though we can't see it as it or he ought to be seen. در شهود نامحدود که این ارتباط وجودی نامحدوده یک شناخت گرم نامحدوده. So in this trying to having an understanding or cognition, the limited of the unlimited, this type of understanding is what we would call a warm and a hot understanding. یک شهود زیبایی نامحدوده، عشق نامحدوده، علم نامحدوده، حکمت نامحدوده. So it is like having a witnessing and an intuition and a vision of unlimited beauty, unlimited knowledge, and so on. و این برترین سعادته. And this is the greatest felicity. این بیشترین لذته. This is the greatest pleasure. و همونطور که شهود حسی لذت متزلزل میده، شهود الهی لذت یقینی و ثابت و ازلی و ابدی میده. In the same way
as witnessing a sensorial level, the intuition of the sensorial level gives us a very brief and a very precarious pleasure, the witnessing of that unlimited gives us a certain and indefinite and infinite. اونجا استقرار است و اطمینان است. Over there, we talk about something that is subsistent and something that is for certain. نفسی که اون شهود رو داره نفس مطمئنه است. The soul that has that type of intuition and visioning is the soul that is categorized as the peaceful, the soul at peace. نفس مطمئنه با خدا هم نشینه. This soul at peace is the soul that sort of is in line, or he's saying sits with God. از خود حسی، از خود خیالی، از خود عقلی فراتر رفته به خود الهی رسیده. So it has gone from its material sense of its own self as being material or being imaginal or being intellectual to the super intellectual and super rational level. نه یعنی که حس و خیال و عقل نداره، اینا رو داره. It's not that it doesn't now any longer have these other levels, the intellectual and the imaginal and the sensorial. اما اینها را هم در پوشش او میبینه و مشاهده میکنه، نه در طول و در عرض او. But it sees these things as being under the comprehension of that higher super rational, super intellectual realm or being. در این شهود و اشرقت الارض به نور ربها، در این شهود زمین هم به نور پروردگار دیده میشه. So in this type of a visioning, a way of seeing things, he quotes the ayah that the earth shines and is resilient with the nur, with the light of its Lord. So basically it sees it in that way, sees it in a very divine way. من یکی دو تا شعر میخونم، حالا برخی از آیات رو خوندم و این بحث چون زمان گذاشته تمامش میکنم. I'm just going to read 2 lines of poetry because our time is up, and then I'll end with these 2 lines of poetry. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. حالا این ترجمه کن تا بیت بعدیش رو بگم. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. So from pre-eternity, پرتو حسنت شعاع زیبایی تو ز تجلی دم زد، جلوه کرد. The manifestation of your beauty basically came out. عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. Love, ecstasy was now formed or was born, and it put the entire universe, the world, on fire. عقل می‌خواست که از آن شعله چراغ افروزد. The intellect wanted basically from that fire to take some part of it, to take some aspect of it. برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. Okay. Sort of the I guess jealousy, sort of the truth, this higher reality, yes, became jealous, and جهان برهم زد. And the world was upturned. ببینید اگر اون حسن زیبایی و عشق با هم همراهند. So beauty and love are always together. اگر زیبایی رو انسان شهود کنه عشق میاد. So if a person actually has a direct witnessing of beauty, then love comes automatically. اگر زیبایی رو انسان نبینه عشق هم نمیاد. If a person does not see beauty, then love also doesn't come. اگر زیبایی خدا ازلی و ابدی است، عشق او هم ازلی و ابدی است. So if the beauty of God is eternal, so the love for God is also eternal. عشق ازلی و ابدی، زیبایی ازلی و ابدی در طول و یا در عرض بقیه زیبایی ها نیست. So this eternal love and this eternal beauty are not
sort of, alongside other things that are beautiful, other things that are lovely or worthy to be loved. او به کثرت در نمیاد. Because that type of eternal love and beauty is not a function of multiplicity. It doesn't become multiple. او یکی دوتا نیست. Because it is one in absolute, it's not two. او یکی ستا نیست. It's not one of two, nor is it two of three. او یکی چهارتا نیست. It's not one of four. با او چیزی در ردیف در نمیاد. We can't put anything and count anything alongside that. 1 و 2 و 3 و 4 اینها موجودات محدودن که در ردیف در میان. 1, 2, and 3 and 4, these are things that are limited beings that can be counted alongside one another. در افق کثرت عقلی و کثرت حسی و خیالی او اینجا به شمارش در نمیاد. So when it comes to either the imaginal or the intellectual multiplicity, that being that we're talking about can't be counted here. وقتی که او رو میبینید اینا همه رنگ میبازن، اون محیط بر همه است. When we look at that reality and our attention on that reality, then all these other realities here, they lose their significance or their color. همه امور دیگه فقط آیه و نشانه او هستن، نه اینکه در طول و در عرض او باشن. So all things then really are just symbols and just signs of that one reality. لذا اگر یک کسی در افق عقل بخواد عشق رو تفسیر بکنه، زیبایی رو تفسیر بکنه، نمیتونه او رو بیابه. So if somebody just stays on the level of rationality and the intellect and wants to try to explain that reality, they can't. عقل میخواست که از آن شعله چراغ افروزد. انسان با در افق عقل شهودی یا عقل مفهومی میخواست راجع به عشق ازلی حرف بزنه. So just according to that poem that he read, the intellect and reason wanted to take some of that fire, the fire of love. برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. غیرت او که غیرت احدی است جا برای غیر نمیگذاره. So what we're calling the غیرت, the jealousy, the zealous jealousy of that infinite being that doesn't allow anything else to be alongside it, basically did not allow for the intellect to take anything from it. لذا این کثرت عقلی رو فرو میریزه. So hence, when that jealousy occurs, all the world of multiplicity is destroyed. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. Okay, so the person who's courting wanted to enter into that inner chamber to get the secret, but دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. So the invisible hand of that absolute reality and basically came to stop that person who is not this is a mahram, who is not a part of the inner court, the inner chamber. مدعی کسی که اهل ادعاست. The person who is desiring this, who we call the person who's doing the courting, is somebody who wants this. کسی که خودش رو میبینه. Is somebody who only sees himself. خود حسی رو. He sees only his sensory or his material self. خود خیالی و برزخی رو. Or he sees his imaginal or his intellectual خود عقلی رو. Or his intellectual self only. یعنی در وقتی که به خود نگاه میکنه او رو در خود نمیبینه، بلکه خود رو داره مستقل بهش نگاه میکنه. So when such a person is looking at that absolute infinite reality, not seeing that, but is trying to see himself in that reality. وقتی که به خود نگاه میکنه آیه و نشانه او رو نمیبینه، به خودش داره نگاه میکنه. Then when he's looking at himself, he no longer sees himself as just a sign and a symbol of that higher reality. He sees himself only. این خودبینی همون عجبه. This type of egoistic this type of looking at yourself, being egotistical, is that type of sort of pride. و به دنبال همین کبره. And hence it leads to vanity, I guess. و همین بود که آدم رو و شیطان رو از آسمان الوهیت و گفتگوی با خداوند راند. And it was this particular thing, this exact thing, which took Adam and from the divine
and the shaitan, and also the Satan from the divine realm, and made him to be thrown and to fall from there into this world. کسی که اهل ادعاست و اهل خودبینی است مدعی خواست که آید به تماشاگه راز. گفت منم میخوام که اون حسن رو ببینم و تماشا بکنم این راز عالم را، این سر عالم رو. So this person who had this personal desire to see the beauty, the inner beauty, the secret, دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. اون حجاب غیب مانع از این شد. این هنوز نامحرمه، نمیتونه اون حسن ازلی رو ببینه. Because this desire was still self-centered and personal, basically the hand of that reality, supreme reality, came and prevented him from entering into the inner chamber or the secrets. کسی که در حد شهود عقلی است در حد فرشتگانه. Somebody who is on the realm of the intuition and the witnessing of the realm of the intellects is on the level of the angels. او هنوز انسان نیست. But he's not yet a full human being. بار دیگر از ملک قربان شوم، آنچه در وهم ناید آن شوم. یا پران شوم یا قربان شوم. یک بار دیگه ما چندین بار مرده ایم، عبور کرده ایم و به سطح بالاتر اومدیم. یک بار دیگه باید از سطح فرشتگان بالاتر بریم، آنچه که در وهم نمیاد آن بشیم، یعنی به خلافت الهی برسیم. So he's quoting a part from a poem of Maulana Rumi, saying that we have to go through these different realms, the vegetative realm and the animal realm and so on, until you get to the realm of the angels, and then beyond that as well, to become fully human. این اون شهود فراعقلی است. And this is the witnessing and the visioning that is supra-intellectual. در این افق عالم به یک صورت دیگه ای دیده میشه. On that realm or on that level, the world is seen in a totally different way. در این افق قیامت برای کسی که اهل این شهوده برپا میشه. And for somebody who is of that level, his resurrection takes place here now. و سیرت الجبال فکانت سرابا. اون نظام مستقلی رو که برای عالم میدید و اینا رو با خودشون تفسیر میکرد، اینا همه سراب میشه. Quoting the ayah where the mountains will be moving and they will look like mirages and so on. So a person, basically, those things that we see as permanent in this world, for a person of that realm, he sees it in a totally different way. شعر دوم رو هم بخونم. Now I'm going to do the second شعر poem. قبلی از حافظ بود. The previous one was from Hafiz. شعر دوم از سعدی است. The second one is from Sa'di. گفتم آهندلی کنم چندی، دل نبندم به هیچ دلبندی. Okay. گفتم آهندلی کنم